Ibongo ziningi abakalembede khona laba abala khona abanye abakalembede abasempangisa laba ke uyise ka Anthony Mzwakhe uyakhe nyoyithi indawo yasembe yayoshona le konkambathaweni uyakhe ngala ngasesitoni ke emaplazini manje ethanda ukuthi ingane zakhe zifunde lapha emaplazini mase kusetshenzwa umlungu wethatha wonke umuntu ngane nina yise kuyosetshenzwa kwahlala ke khona ke eplazini lapho ke kwafika isikhathi lapho ukhulu wesezothula umntwana wokuqala uMalthulu wamthola ke lo mntwana kodwa kukhona ukuthi kwamele wazalwa nje uAnto umntwana lo umuzi wakhe bamqame bathi umuzi wakhe yilapho ke uLembede ezalelwe khona wazalwa mhla ka 21 kuJanuary eminyakeni ka 1914 eplazini lomlungu elalibizwa ngokuthi iFrankfell Farm eEston esifundeni sase eNkambathown. Ubaba wakhe waku Martin Mbazwana Lembede wesizwe samaQhunu washada noMalthulu uMatha naye uMalthulu efundisa ke manje na eplazini esikoleni saseplazini noma singayazi imfundo yakhe ukuthi yayingakanani kodwa wayekwazi ukufundisa ngoba bahlala lapho efarm besebenza khona benabantwana uAnthony umntwana wokuqala alandela umpi yomndeni Nicholas kuthi ke kwasondela ke manje isikhathi ngo19 wazalwa kuAnthony ngo1914 ngoJanuary 21 1914 kwaqhubeka isikhathi ke kwathi ke ngo1916 sekuzalwa ubaba uNicholas engakazalwa uNicholas kuthiwa lwasho uyasho ngasuthi futhi intuthu lapho bephambana bexabana umkhulu uMbazwana arguing about leaving the farm totally and my grandmother saying now we must leave the farm life because it's slavery to our children and go to the reserve land and umkhulu yena wethi akakwazi ukuthi singasuka emaplazini ngoba umsebenzi awukho kanocation wakuthiwa kanocation kuthiwa awukho umsebenzi abantwana bayolamba it's better that we remain on the farm at least there is food so kwaba iargument uzalwa ke manje na ubaba uNicholas uzalwa leso simo senqushunqushu phakathi kwalaba bobabili ngakho ke basebemetha ke igama they named him mpi yomndeni which means family battle there is family battle here wazalwa ke uNicholas wagcina futhi uMalthulu wathobela yona leyo ntando kwababa uMbazwana ukuthi akuhlale kwamkhulu uMbazwana ukuthi akuhlale khona la so baqhubeka ke behleli kanjalo uyaqhubeka ukhulu uMalthulu uyafundisa la eplazini so zazalwa ingane zilamana kwafika ke unyaka la uAnthony umuzi wakhe waseneminyaka esikhombisa sekufanele ayongena manje esikoleni eplazini la wahamba phansi ukhulu uMalthulu wathi akakwazi ukuyofunda eplazini lo mntwana wawo lenkosana ke jona ngeke izifunde eplazini wamnqabela wagcina engafundanga ke uAnthony akangenanga esikoleni eneminyaka ewu7 ngoba ukhulu uMalthulu wayinqaba nje uthe ke uAnthony seneminyaka ewu8 umkhulu efuna ukuthi uAnthony afunde ukhulu wesifazane ethi ngeke so ke wagcina ke umkhulu uMbazwana esethi okungenani ke Malthulu ifundiseke lengane la ekhaya hambi yofundisa esikoleni lapha eplazini mawubuya ntambama ufundise umuzi wakhe la ukuze afunde so ke kwaba isivumelwana ke leso phakathi kwabo bobabili ukuthi ke then every evening there is a class that is going on in the farmhouse Anthony is being tutored is getting some classes some lessons from his mother wayemfundisa ke ngakusihlwa njalo
waphela unyaka loyo wokungena kwakhe esikoleni uAntoni eseneminyaka leyo 8 efunda ngasesi. Saqhubeka ke leso simo kodwa ke abantwana babelama uAntoni ukhulu abanganankinga nabo. What it's okay bangafunde eplazini not uAntoni. Angeke afunde kulesi sikole saseplazini. So ke kuze kwathi ke uAntoni wafunda ke lapho kukhulu waze kwaba uphasa uStandard 2. Makushiwo kuthiwa wayesixoxela ukhulu lezi zindaba ngasese ngoba siphile sikhule naye ukhulu uMathula. So ke kuthi kwathi uAntoni waphasa ke uStandard 2 esefunde wazafika kuStandard 2 kulo mnyaka ayefunda ngayo kukhulu eseneminyaka ewu13 ngaleso sikhathi kuyikhona ephasa uStandard 2 kukhulu ngasese. So ke ukuphasa kwakhe kuthiwa kwaba indaba enkulu ngoba kuthiwa eplazini umlungu waseplazini naye kwaba khona celebration ukuthi nje iphasile indodana kaLembethe ebifunda ngasese. Kwaba icelebration nje eplazini kwaba indaba enkulu. Kodwa ke kwathi ke emva lokho naye umkhulu wakuncoma lokho kukhulu wamnika imbuzi wamhlabisa ngembuzi ukuthi you have done well Mathula. Kwaqhubeka isikhathi ke kwathi ke ngo1916 sekuzalwa ubaba uNicholas. Engakazalwa uNicholas kuthiwa yasho ngasho futhi intuthu lapho bephambana bexabana umkhulu uMbazwana arguing about leaving the farm totally. And my grandmother saying now we must leave the farm life because it's slavery to our children and go to the reserve land. And umkhulu yena wethi akakwazi ukuthi singasuka emaplazini ngoba umsebenzi awukho kanokhishini wakuthiwa kanokhishini kuthiwa awukho umsebenzi abantwana bayolamba. It's better that we remain on the farm. At least there is food. So kwaba i-argument uzalwa ke manje na ubaba uNicholas uzala leso simo senqushunqushu phakathi kwalaba bobabili ngakho ke basebemetha ke igama they named him Mpi Yomndeni, which means family battle. There is family battle here. Umpi Yomndeni ke njengomfowabo uAntoni Lembethe wafundela ubuthisha. Kodwa kukhona la khombisa khona ukuthi abaqalanga bemakatholika abaqala bema-Anglican. Wabe wathola kancane ne-influence ye-American board esebuyile weza la sobuyela mayesefike esikoleni. Ngisho esemncane wabhabhadiswa esontweni lama-Anglican. Umbazwane noMathula babesonta kuma-Anglican church. So he was baptized there and he was named Francis. So he became Francis Musuwakhe Lembethe. Esikhathini ncane kodwa ekhathi seninyaka ewu13 wasethusecela ukusonta ebandleni lamakatholika lamaRoma akatholika wafundela befundela bekanye noNicholas base beya kobhabhadiswa emaromeni eMophela bebhabhadiswa ufather wasemaromeni iCMM chuthi ekhathi bebhabhadiswa labo babebhabhadiswa ubathathu kwaba ubaba wakhe uAntoni kwaba ubaba umkhulu Mbazwane noAntoni noNicholas abathi sifuna emaromeni manje kulapho ke lapho uAntoni wafike waqanjwa khona igama kwathiwa uAntoni kade eUFrancis Musuwakhe waseba manje uFrancis Antoni. Waqala ukufuna ukuthi bathole indawo noma kwakuvele kunabantu abaningi ababe lapho. Baba kaAntoni wayesefuna indawo la endaweni ekuthiwa eSempephetho eduze kwaseNkanyezi. Ilapho ke babe sebeyasuka ke bezokwakha ke la eMadundumi. Bafika ke lana ngawo 1927 bemukelwa ke abantu bendawo babekhona isikhathi lana kwakuabantu bakaMyeza. uMyeza wayakhe lapha kukhona ikhehla uMyeza. Kukhona ikhehla uNgcobo okwakuthiwa uTata. Kukhona amakhehla la kaMkhize nabo futhi la umakhehla kakhulu ayesemqoka ngesikhathi kuyona abamukela ngesandla eshisayo banikwa indawo la ukuthi bakhe la eMphephethu. Wayesezenkosini uNkasaka eqeda ngeyithola indawo esabelweni inkosi. Kade hayihoza. Hamba enduneni sekukhulumele enduna ukumbengele lo Lembethe. Wambeka ke
lapha phezulu kuleli guma noma lentaba kuthiwa umphephetho wakha khona-ke uyise umbazwana kanti khona abanye olembede abasemidilova nabo ababesempangisa mabefuna ukuza ngala bathi nina nivele nisesabelweni lapho lo behlupha ngobe semaplazeni efuna ukuthi ingane zakhe hayi-ke basakhile-ke khona empangisa nanamanje wafika-ke enala abafana bakhe kwakuyena uAnton omdala kube uNicholas kube uAlpheus kube uVictor wafuna kudinga baye esikoleni-ke babese-ke beya enkanyezi ngoba isikole seduze la iBridgeman yayigcina ku-standard 2 ukuthi inkanyezi-ke igcina ku-standard 4 kanti le Stone isikole sasingekho labantu babefundiswa unina waqala-ke ukufunda isikole eMaristella njengoba kade ngichaza nje enkanyezi kwi-junior primary uthisha wakhe owamfundisa lapho ngoba yena aqalanga kuyoqala phansi wafika esefundisiwe uma wangena emaklasini nama wayehlakaniphile futhi uma efika lapho-ke wafundiswa usister uBernadette uBernadette Sibeko ngaleso sikhathi engakabi isister wasehamba eseyojoyina amasistela ePrecious Blood of Jesus aseMarian Hill congregation yaseMarian Hill ngaleso sikhathi-ke eseqede uStandard 3 enkanyezi wabe sehamba eseyawofunda eMbumbulu Intermediate okunamhlanje kuthiwa iseTopi wafunda futhi ekhombisa ukuhlakanipha okuyisimangaliso kodwa wake waphazamiseka ngokuphuma ngoba babempofu wayofuna amatoho okufuna ukuthola imali yokuphindela esikoleni isimo sokungabi nezimali sasikhona vele la kodwa kumkhulu umbazwana wayehamba njalo ayosebenza emaplazini la kodwa ke kusho kwakungale kwasenkanyezi wayivuka ayosebenza khona emaplazini akhona umkhulu ukuze kube khona imadlana kwifamily kodwa futhi okunye kwakubonakala ku-anti ubumpofu kwakumfana umpofu wayefuna into eyipheshini amabhuluku apheshini efuna ngamabhantshana ey'ndololwana apheshini wephesha ukhulu empesheni ngoba yayingekho into i-income yayifika ukuthi akwazi ibhazari yayimkhokhela ukuthi afunde kodwa ukuthi yena udlani njalo umbathane kwakufanele ukuqikelele lokho umndeni kwathi ngo-1929 kushuthi wafuna ngo-1927 no-1928 ngo-1929 u-Anton kwafanele aphume esikoleni ngokuphelele ngoba kwasekufanele ayofunda manje nesikoleni saseMbumbulu eDobe e-intermediate school so kwafanele ayeke unyaka wonke ukufunda ahambe ayobamba amatoho waya kosebenza Eskom eMalivana ngoba kwakuseduze bawusuka la unqamula nje lapha eNgonyama Nshone ngale esebenza khona kitchen sebenza kitchen nje umfana nje ongelutho esebenza lapha ehola komesi siyabuya ekhaya o supply mhlawumbe imali ethile emndenini athenga ukuthile kodwa enye izama yayikhwezwa ukuthi ukuze akwazi ukuthenga izincwadi zokuthi ayofunda manje esikoleni sesihlukile intermediate school yaseMbumbulu unyaka lo ka1929 kwakunyaka wakhe wokusebenza kwase kuthi ngo1930 wasehamba ke seyofunda intermediate school eMbumbulu 1930 ke loyo wafunda ke lapho unyaka owodwa wase kuthi unyaka emibili elandla u31 no32 wafunda ke manje nayo kuthiwa kwakuyi uMbumbulu Government School esasino standard 5 and 6 waphuma lapho waseya eAdams College
wayokwenza uT4 wamenza ngenhlanhla ke mayefika lapha kukhona uDr Brooks ambona ukhaliphile lo mfana athi ngifuna ube ngibe ngitadishe uJC uDr Brooks athi ngoba ama examination alama class enzayo awashayisana ngamtadisha uJC uzombhala ngoNovember nempela wamtadisha ke wabhala wamphasa uT4 wamphasa uJC wayeseke sengenela ke utadisha umatric ngalesikhathi kwathola isikole eLevi Smith la aqala khona ukufundisa ngo-1936 and 1937 efundisa phansi kwaFather Oaks OMI. Those are the Oblates of Mary Immaculate. Efundisa eSt. Louis Veterans Catholic Missions eNewcastle. Yilapho ke uAntoni aqala ukuhlangana khona noAP Mda. AP Mda owaye uthisha naye ukuqina owaye ikatholika naye uAP Mda uyena obhala indaba endele nami iningi lalo we must acknowledge that izinto ngizithathe izintweni ezayibhalwa uAP Mda babe naye owabuye wayofundisa kwi-University yamakatholika eRome. So ngaleso sikhathi ke wake wathola ukugula uAntoni kokuqala isisu sakhe sasimhlupha waya kaMakhodo kodwa wabuya uthe mayesebuya lapho ke wayesehamba eseyakosebenza esikoleni samaRoma futhi eOrange Free State lapho wagcina esefundisa esikoleni sakahulumeni okwakuthiwa iBantu United School. Ngaleso sikhathi ke uAntoni Lembeto wayeseqalile ukufunda i-degree le-Bachelor of Arts BA. Wawuqeda ngaleso sikhathi esefundisa eHillbron Secondary School khona eFree State. Kulapho ke la abanabangane abanye abathola uMr PM Khakhetla owakwafunda la eAdams College owayene Bachelor of Arts degree owayedramatist owagcina uprincipal wase Basotholand High School eMaseru wafunda kwamphasa uStandard 10 mayefundisa lapha ya wasefisa ukwazi isiSuthu wa-aplayela kwisikole eBloemfontein asithola wahamba waya khona wafundisa khona ke wafunda ke isiSuthu ngoba uyasazi isingisi uyasazi isibhunu uyasazi isiJalimani uyasazi isiNtaliyane uyasazi isiFrench manje wayesekhala ngalobe sazi isiZulu uyasazi isiXhosa waseya kufunda ke lapha usenomatric wafundisa lapho ke wayesethola ugqozeke kubangani bakhe njengomunye umda efuna ukuba ummeli. And then wayesesuka ke eseshiya ebutisheleni eseya eJohannesburg where he became articled to Dr. Pixley Seme esimazi kakhulu okuyena umuntu wafika wanyakazisa abantu la ababe inhlakanhlaka ebambisene noDr. J.L. Dube efica kukhona iNative Congress kwakukhona uNative Congress yonke indawo afike uSeme wafuna ukuthi ihlanganiswe lezi zinto wasebenza
waya kuyena ke Johannesburg uAnton Lembede sizothi ke wafika wasebenza lapho ke kwazi kwathi ke ngo1946 waseba ummeli ke ngokuphelele ke manje batho sengayimela ke manje kodwa ekhathi eseva kanjalo kusukela ngo1943 kuqhubeka njalo kufika ngo1946 wayesethetha amacala ezindaweni ezahlukene go Roodepoort lapho kuthiwa wake wathetha icala khona ngespoon kwa mangala imanje yathi manje ngoba umuntu kazana nje lo yini icase ayithethe ayilawule ngeAfrikaans. And then he did it. So kwenye indawo lapha kuthiwa kwakusecaleni futhi eyomelela umuntu othile khona eGoli ngathi kusePretoria eyomelela umuntu othile wathi mengena uAnton esetshela iprosecute ukuthi ngilana ngizomelela umuntu iprosecute yavela yamsunduza athi ehamhla lapha egalari neziqoqo nje lese izobuka ukuthetha kwecala noqugaba mhlawumbe uyohlala nje lapha yona wavuma uAnton wayohlala noqugaba lapho egalari lapho wangahlala nabameli. So kuthe mase kulandela ke isikhathi ukuthi ebizwe lo muntu onecala ukuthi wena ke sibanibani unecala unayo ummeli na wathi unayo uthi uAnton wavela sukuma khona lapho uqugabeni wathi I'm here to defend that particular man. So imanje lapho uthiwa yavela dideka ukuthi uma ewummeli uhlaliswe kanjani lapha yasimbiza ke sebezama ukuthi bazama ukuxolisa kuyena kodwa ngisho ukuthi kwakuyizimo lezi ezithile kokunye mhlawumbe ngikuphawula kunye ngo1945 kuthi uAnton wake waya eNewcastle waphindela eLadysmith nakhona wayothetha icala icase ethile eLadysmith khona ke into esemqoka eyenzeka ngalesikhathi eseLadysmith ngo1945 ngoba kuthiwa wathi wayegibele ngathi wegibele nje transport nje yakhona esuka eLadysmith eya ngase Driefontein or something like that. Lapho wabonana nentombazane yabona lento kuthiwa love at first sight wabona intombazane yambona intombazane kwaba usekonakele njalo so ke kushuthi ke babe sebethandana lento bathandana babe sebelandelelana le ntombazane eyagcina kwakuCherry endaweni izalwa eDriefontein eMnambithi iUNSM eMakhod. So ke kushuthi lo ntombazane iyona yagcina kuba kuzoba intombazane ayezogcina eyilobola egcineni kuba uAnton ngo1945 lapho babonana khona. So kushuthi 1946 ke ubaba uAnton eqala ka1946 nje wabese bake ummeli ngokuphelele sekufanele athenge ioffice lakhe uma ummeli uba neoffice lakhe kuthiwa your firm is your firm. So ke wayithenga ke leyo indawo yakhe yokusebenzela eGoli engenayo kodwa imali yanele kushuthi imali yokuthi ayithenge ngokuphelele kwakufanele loan wayibolekwa uIsaac Dlomo wala ngasePiteri bakaDlomo. So kwamnika £500 imali amnika yona ukuthi athenge indawo leyo nokuthi akwazi ukuthi abe ummeli ngempela ozimele ngaso isikhathi u1940 uqala ka1947 ngekhathi ethenga leyo firm leyo eseba ummeli ozimele ngokuphelele. Shuthi ke waseqala ukusebenza ke kwifirm yakhe ngaleso sikhathi sewummeli nje ngokwakhe. Mina ngihlangana naye nje uBinkosi vakashele la izothetha amacala wengagoduki uLembede aphindele eGoli engazanga uzobona inkosi uNkasi axoxe nayo ayikhuthaza inkosi ke ayinesifisi ukuthi kodwa Lembede abantu bami bayomphasa lo JC engengize yonke indama ngihamba kuhalalisa ukuthi umntana mphasa uJC ayikhuthaza inkosi uLembede bayomphasa nakho nami ngamphasa nje ngowasemba ayike baxoxe naye aze amnikeke izeluleko ukuthi yabo njengomholi kufanele bekhona into zoshapha zonyawo ukuthi hayi ngiyifuna into nje esizweni sami ukuthi ke wayekhuluma naye nge-leadership
ne-administration ne-management. Athi yabona abantu bakho Nkosi bathi mabelwa bashisana imisi bantshontshelaane impahla ezikesele abangenakwazi ukuthwala phela abantu bebaleka. Kukhuze lokho indaba omlilo ukuthi nje lutho ngoba labantu kusabakho. Uma sebebuye lapho kade bebhace khona usazofuna phela iminikelo kubona. Lebethi abanalutho kanti bashisene bona impahla abanayo bantshontshelana bona. Okunye kuyokusiza indaba ezitha ukuthi labantu bakho bakhuthaza ukuthi izingane zabo zifunde. Okwenzeka ukuthi ngo-1930 uFatu Vitalis neMantshi Magwaza Fukule kuvulwa lesi sikole ke indlu yesonto okufundelwa kuyona lapha eNkanyezi. Makufika lapha iMantshi ke leyo Magwaza Fukule owesazi sizulu abese cha yabona asikhuthaza ukuthi kube inkosi evula lo mnyango evula lobakufunda abantu bayo. Manje makuvula thina uthi mina yikho yami ingane ezofunda la. Uyokwazi ukuvuliwe isikole sivulwe iMantshi nomfundisi. Asicela inkosi yasembo le kube yiyona evulayo ikhulume kubantu bayo. Nempela ngathi kwenze kanjalo ke. Isikhathi kuvulwa iNkanyezi wanika ukhiye wavula wayesethu ke Bambo ngivula lo mnyango nje ngivulela izingane zenu kuba zifunde kule ndlu yamaloma. Ekufundeni kwazo nina kungabi khona umzali ozothi mina nginenkomo zizoluso bande engane mazi esikoleni. Hambani nothenga indophi nizikhuleke izinkomo zenu izingane ziye esikoleni. Kungabi khona ke ingane ezokhula manje ithi mina ngifundanga ngoba ngangilusa izinkomo. Nempela bayakwenza abanye aqala ukukhuleka inkomo kuze ukuthi kodwa maziye ediphini ke cha bayaqhubha abantwana baye ediphini zibuye ke zokhuleko. Ingakho ke ngithi nganikhombisa nami ukuthi leyo nkulumo kaBaba nami yanginika ugqozi kwasathi ngiyayithanda lento ngafunda ngithe nami sengishadile senginengane nganogqozi ukuthi azifunde zafunda zaba ama-graduates njengoba nganikhombisa nje zamphasa lo JC nami engamphasa kodwa ngamphasa mina sengisebenza. Ungcono umfowethu yena wamphasa efunda esikoleni esibusisiwe. Yilapho ke waqala khona ukuba ne strong leadership entsheni yaka ANC eyayingasithandi simo sangaleso sikhathi. Bebona ukuthi uDr Xuma uhlehlele emuva nabantu abadala abahlehlele emuva njalo kubhekene nokuthi kuliwe isimo siye phambili. Babona ukuthi abantu abadala baba ama-gentlemen mase kuhlangene nabelungu makuye kuma-conference kufike kukhulunywa ngezinto bese kuhamba ama-gentlemen lawa ayise ethembe ukuthi abelungu bazoyibona lento ebhalwe ngesingisi esimnandi ukuthi cha sebebhala isingisi esimnandi kangaka abantu bavume bangakwenzi abelungu lo. Baqala ke manje e-Orlando West namanje kunestaladi siqanjwe ngaye uAnthony Lembede. Babe noMandela lapho noSu babungeleka kuyena laba abanye abantu ababekhona lapho uMandela
uWalter Sisulu uMajombosa bebefunda uNkomo uDr Wilson Chonco waseNqalo ababevele befundela imedicine nabanye abaxhuma lapho oJoe Matthews bebesefothe oMB Yengwa babela kodwa kwakhona nentombazane lapho uNcakeni mfukela ingene wayekhona umuntu wesifazane oyedwa kulelo group labantu kodwa abantu ababeningi abasusa uANC phansi kwakuwo othisha kanti Antoni babebona ukuthi kufanele kuvukuzwe abantu abasha kuvukuzwe abantukazana lapha kuma workplaces ukuze kuphushwe lesi simo esincindezele umuntu ezweni lase-South Africa. So yayisikho yabakhona ke ngesikhathi ke ingungwana ye-youth league ubumbano nje lolusha olungekho structured. Kwahamba sebezama ukuthi bazame ukuthi bakubize ku-structured ukuthi i-youth ingempela ibe sort of like an organization within ibe uphiko lwe-ANC. Babe baningi abantu abawothisha ngoba bonke laba bantu esikhuluma ngabo ngisho cishe ukuthi o-president laba o-president nje laba abakhona o-president abaningi bokuqala babe othisha kusukela kuSeme watraina la eAdams College wayeqale ngokuba uthisha kulandele kuye kuMakgatho waye uthisha kubaleke kuye uXhuma waye uthisha kuye uMoroka waye uthisha kuye uOliver Tambo waye uthisha kuye uOliver Tambo waye uthisha laba bantu abanye baba including oWilson Chonco wayekade ewuthisha etrain eMarian Hill base behamba ke lapho waqhubeka ke nemfundo yakhe ke eselapho bayiqala ke inhlangano le ngesisikhathi mawubona abanye ababhali baye bathande ukwenza sengathi youth league yayintwanyana isibayana se-youth league esasilapho eOrlando yayisivele isichumile la ezansi la kithi umbhali loya osharp uHI Dlomo waye phambili ekududuleni izinto la behlangene noMB Yengwa la ibona abadudula indaba yelokhozi uLthuli nje ngesikhathi edudulela ukuthi first abe provincial president kwako HI Dlomo ababephakathi kwabela ibona bonke lapha iForte ibukeka sengathi indawo eyaba nabantu abaningi ababe ne-youth league simply because babephuma ezikoleni la oMangosuthu Buthelezi ababefunda la noRobert Mugabe la esikoleni uJoshua Nkomo wayengaphambili kodwa uButhelezi wayefunda noRobert Mugabe la basuka la futhi baya kanye eForte bonke bafike bangena emnqeni we-youth league kanye noFrank Mdlalose bonke so iForte yaba naleyo nhlanhla iAdams inomlando omude we-youth league ngesikhathi ngila mina ngesikhathi isixoshwa sasibalwa ukuthi sidudulwe abantu be-youth league ngaqala ke kubazi laba abantu baka-ANC ngikwi-detention eXhobo ngo-1953 for 21 days lapho savakashelwa uNjongwe owaye udokotela ephuma eMathathiela la epractice khona waye acting president yaseCape savakashelwa uMoses Mapita savakashelwa uSteven Dlamini ubaba omncane kaNkosazana Dlamini savakashelwa uZami Chonco notisha wethu ke owaxoshwa kanye nathi uHubert Mlonyeni owagcina sekwi parliament lase Transkei
uLembede ke okubhlungu uwenze wonke ke lama degrees waya ku-MA waya kwi-Master of Philosophy waya ufa nje useqale i-degree lobudokotela iyaba buhlungu indaba yakhe ngoba wayekade wine icala kwacatshangwa ukuthi icala elalingena kuwina waluwina lelo cala elinye lawo esuka kuseme ukugula kwakhe akumanga mnandi ngoba kuthiwa ekuseni mhla ka 29 kuJuly 1947 wavele wagula waphathwa isisu wayiswa esibhedlela eCoronation uMandela wayixoxa kakhulu le ndaba ngesikhathi ekhuluma lapha eMadundube sisibuyise amathambo kaLembede wayixoxa indaba indlela abagijima ngayo odokotela bakusho lokho abakushoyo nokufa kwakhe kwasikhonondisa thina kwasikhonondisa ngendlela kwakuma kuthetha icala kuumuntu ngalemela umuntu lavamisa ukubalahla abamhlophe ngikhumbula kwakuvamisile lokho kwathi kunomcimbi othile kuyobuswa ndawo wagula ngalula kwagulela khona le endlini lapho la kwakubuswa khona kuyakhonondisa lokho ngoba bekhona nabamhlophe kuleyo ndawo sakha sikhona namanje masithi siyabuza kulabo esihambisana nabo abaphathi laba abakufuna uchaze waguliswa yini wathi udokotela hayi akuthokeki ngasho mhlambe ngokugcina ngasho ukuthi uba ontweni kulesikhathi sa 1947 wesena ukuthi amabombo ufuna ukwabhekisa manje ekhaya eMbumbulu ngoba khona isikhathi nalapho abhala khona incwadi ethi bambe umgwaqo ozoqhamuka ngase Bridgman qhamuke ngale usuke eMbumbulu enkantolo uqhamuke ngala wawungekho umgwaqo lapho ngoba usethenge imoto entsha afuna ukungena ngayo ekhaya manje sefuna ukuza ngasekhaya wese yakhile nendlu yakhe eyisikwele la egcekeni ethi uzothi mesefika afikele kuyona ngoba phela wese sefuna nokulobola seke wabathuma abantu kwamndaweni eDriefontein ukuthi abayobika ukuthi ngempela uzimisela ukuthi uyalobola intombi nakho ke sekwenzeka ukuthi ke afe kushaya isikhathi ukuthi afike emzini kwamndaweni uLembede was a scholar a linguist and proficient in several African and European languages. Some of those languages, Zulu, Xhosa, Sotho, Afrikaans, Dutch, and German. Now, the story of his life was better told by his colleague A.P. Mda in 1947 in a series of articles in the Africa. And it was also repeated by Mandela and subsequently by Thabo Mbeki at Madundube on the 27th of October 2002. Sithi ke amakatholika akwenzanga kwakufanele ukuthi akwenze ukuthi nawo abe khona ngoba usister wozalo la khona ozalo abafowabo bakaLembede wazi walanda umpriest eOblate ukuthi abe khona ngoba kwakufanele ukuthi babe seduze ngoba uLembede waye ikatholika lokuqina waye kwi-executive Catholic African Teachers Federation of South Africa bekanye noBenedict Vilakazi mina nje ngaqala ukumbona nokumazi okokuqala ngoFebruary 1947 ngifunda standard 4 thina sasiye eMarian Hill kwi-weekend angisakhumbula ukuthi nini kodwa kwakulungiselelwa ukuvakashela kwenkosi uKing George uyise kaQueen Elizabeth of the House of Windsor lo obusayo manje. Siye khona as Wolf Cubs ngangikwi-scouting.
beza naye ke othisha bethu oMaurus Pengu nabo Cemane bezosikhombisa laba abantu abakhulu sajabula ke siyingane singakazi sisikahle ukuthi abantu labo bohlala abahlale sifunde ngabo nabo abantu abakhulu kangaka sababona but kwaba into enhle kabi ngonyaka ka1947 ukuthi manje musuhleli usubuka emuva kwafa abantu abaningi kabi ngo1947 belandela uMafukuzelo wayefe ngo1946 very good leaders and academics. That same 1947 went away with Anton Lembede. It went away with Benedict Vilakazi, that scholar. Naye at a youthful age of 47 years, njengabo Lokhuza. Now, ngizothi ke emveni ke kwaloko uAnton Lembede asitholanga isikhathi esiningi sokuba aqhube isasasa aye nalo lokuba kube nothando lokuthanda abantu abamnyama. Uyambona kwakune pan-Africanism eningi kuyena, wayekuthanda ukuba umuntu omnyama. Mhlawumbe ukube uANC ufike kuleli zinga afike kulona, uAnton Lembede wayengeke akukhuthaze ukugijima kwabantu beyohlala ebelungwini, ukugijima kwabantu beyakosebenzela imoto nezindlu abayithenge emadolobheni, basebenzele nokuya kokhokhela izingane imali eshisiwe ezikoleni. uAnton Lembede I'm sure ukuthi wayezoba umuntu owayezolwela ukuthi zilungiswe izikole lezi ezisemakhaya. uAnton njengoba wehlala kaMhloli uMakhanya, into yokuqala awayiphokophele imfundo, ebona abantu laba abafana bangalitholi ithuba naye ephuma endaweni enenkomo, ebona abafana laba bahamba bayolusa babuye, waqala ukufundisa abafana abalusayo ntambama. Into yayi very popular ngalezo sikhathi nalapha kithi eThehlophe uReverend Danet Mears owaye musician wafundisa eThehlophe ngo1933 wasiqala isikole na njengoba kwakwenze uAnton Lembede Mbumbulu. Lesi sikole sabaluleka kakhulu ngoba uthe uMiss Makhanya usibusisiwe esebuya eAmerica ngo1930 kade hambe ngo1937 esebuya esakha iCommunity Center, wayesakha nendlu eyayidedela abafana ukuthi njengoba bavele masebevalele inkomo ntambama baye kofunda bekulukhuni ukuthi sekuhlwile bahambe babaleke. Wasekwenziwa indlu le bafike bafunde bese belala khona bavuka ekseni sebeyinkomeni. uAnton Lembede was the initiator of that school. Was consolidator uLokhuza unkosazane uSibusisiwe Makhanya. Itholeka Manthuli emthetho leplaza nomlungu umnomzane Frank Verdi bonke balilizela uzale kwasuka ingcawana omndeni ngoba uManthuli wesifana eplazini ukuze indodana yabi ikwazi ukuthola imfundo. Ukhulu wabona babumbazwana ngonyaka 1914 mhlakuzana iqhawe inkunzi ezabe ngesikhathi sobandlululo isiphethe esiqhumela neplazi salikhukhula lonke ubandlululo. Isangane simugodi sangawulala, isilwane esibasa umlilo sangawotha, umsungulu we-Youth League ANC kukhulu okwenzeke endaweni yaseMphephetho. Indaba ziyaxoxa ziyazekwa, zikhulunywa emaplazini, zikhulunywa koJosi Dele ekhaya bonina.